కంటిన్యూషన్ టు ప్రీవియస్ టాపిక్. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చేయాలి 13, 19, 21. ఓకే, లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. స్టార్ట్. T Limited filed its return of income for the assessment year 22-23 on 26th September 2022. The return is selected for regular assessment. Regular assessment in the section 143(3) కింద అంటే అది స్క్రూట్నీ. రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్ అన్న స్క్రూట్నీ అన్న ఒకటే కదా. ఓకే, ఫర్ విచ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2 ఈజ్ served on company on 3rd July 2023 within a period 3 months from the relevant financial year. ఎండ్ ఆఫ్ ద రిలవెంట్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయాల్సిన టైం నుంచి. ద కంపెనీ హ్యాస్ రెస్పాండెడ్ టు ద నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2. ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్. ఇఫ్ నాట్, వెదర్ ద అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. మనకేం తెలుసు, ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం మనం, 26th September డ్యూ డేట్. నార్మల్గా ఇది లిమిటెడ్, టీ లిమిటెడ్ అంటే ఇది కంపెనీకి డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు, 31st October. ఓకే, రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన టైం పీరియడ్, సో డ్యూ డేట్. కానీ ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు, దీనికి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ 31st March. ఇక్కడి నుంచి 3 months చూడాలి, 30th June. అంటే మనం లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు లోపల ఫైల్ నోటీస్ ఇవ్వాలడికి 30th June. బట్ మనం ఎప్పుడు ఇచ్చాం, జూలై ఇచ్చాం. సో మనం ఏంటి, బట్ మనం లేట్గా సర్వ్ చేసాం నోటీసు. ఓకే, ఆడ అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేసేసాడా. ద కంపెనీ రెస్పాండెడ్ టు ద నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2. రెస్పాండ్ చేశారు, రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఎగ్జామిన్ వెదర్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ వెదర్ ద అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ కెన్ బి ఛాలెంజ్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. నోటీసు టైం అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది, సో హ్యాస్ టు బి సర్వ్డ్ బై 30th June లోపలికల్లా సర్వ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, హెన్స్ ద నోటీస్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2 ఈజ్ టైమ్ బేర్డ్. టైం అయిపోయిన తర్వాత ఆడు నోటీస్ ఇష్యూ చేశాడు, సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 292B. ఇట్ షాల్ బి డీమ్డ్ దట్ ఎనీ నోటీస్. నార్మల్గా సెక్షన్ 292BB ఏం చెప్తుంది, ఈవెన్ దో నోటీసు టైం పీరియడ్ తర్వాత ఇష్యూ చేసినా సరే దాన్ని డీమిడ్ నోటీస్ కింద తీసుకోమంటుంది. ఇప్పుడు ఆ అసెస్మెంట్, ఆ నోటీస్కి నువ్వు రెస్పాండ్ అయ్యి నువ్వు అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ చేసేస్తాయి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, నోటీస్ రిక్వైర్డ్ టు బీ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ హ్యాస్ బీన్ డ్యూలీ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ టైమ్. In accordance with the provisions of he shall be precluded raising any objection that the notice was not served upon him in time, served upon him in a proper manner. The provision shall not be applicable where the SSC has raised such objection before the completion of the assessment. ఎప్పుడు రైజ్ చేసాడు అబ్జెక్షన్, బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్. కాబట్టి ద ప్రొవిజన్ అనేది పైన చెప్పిన సెక్షన్ 292BB అప్లికబుల్ అవ్వదు. దేర్ ఫోర్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు had raised an objection to the proceeding on the ground or non-service of the notice under section 143 subsection 2 upon it on time, then the validity of the assessment order can be challenged. In the absence of such objection, the assessment order cannot be challenged. ఇంత చదవకూడదురా ప్రొవిజన్, నువ్వు ఇంత చదువుతున్నా, నేను టైం వేస్ట్ చేస్తాను. ద అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కెనాట్ బి ఛాలెంజ్డ్. cannot be a challenge. Therefore, in the instant case of the Thai Limited has raised objection of the proceeding on the ground non-service of the notice under section 143 subsection 2 upon it on time, then the validity of the assessment order can be challenged. నువ్వు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయకపోతే, ఇది బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయకపోతే అబ్జెక్షన్, దెన్ ద అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కెనాట్ బి ఛాలెంజ్డ్. ఏమైనా అర్థమైందా నీకు? అసెస్మెంటు ఆర్డర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నువ్వు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయడానికి సరిపోదు. బిఫోర్ గివింగ్ జడ్జ్మెంట్ ఏమంటారు, అది అసెస్మెంట్ ఆర్డర్, దెన్ యూ కెన్ రైజ్. నెక్స్ట్ 13th question తర్వాత 19th question.
Question number 19. Miss Maya is a resident individual engaged in the jewelry making file return of income showing income 19,80,000. The assessing officer completed the assessment under section 143 subsection 3. As the assessee participated in the assessment, the assessing officer disallowed 3,69,000 as unexplained ex cash. The assessee claims that the assessment is void as notice under section 143 subsection 2 not served to the assessee on time. You are required to judge the validity of the assessment. ఇక్కడ నువ్వు గమనించాల్సింది ఏంటి? అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కంప్లీటెడ్ ద అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ పాస్ అయిపోయింది కాబట్టి నువ్వు ప్రొవిజన్ ఏమైనా రాయాలి? వేర్ ద ఎస్ఎస్సీ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ఎనీ నోటీస్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ షాల్ బి డీమ్డ్ టు బి హ్యావ్ బీన్ డ్యూలీ సర్వ్డ్ అండ్ ద ఎస్ఎస్సీ వుడ్ బి ప్రిక్లూడెడ్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ దట్ ద నోటీస్ వాజ్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ టైమ్, సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ ఏ ఇంప్రాపర్ మేనర్. హౌవెవర్ సచ్ డీమ్డ్ ప్రొవిజన్ వుడ్ నాట్ అప్లై వేర్ ద ఎస్ఎస్సీ. ఇదంతా సోదరా ఆన్సర్ రా. In the present case, notice was not served on time. Then Maya ఏం చేసింది? Participated in the proceedings and the assessment was completed. So now Maya cannot raise any objections. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సెక్షన్ 292 BB ఏం చెప్తుందంటే it would be deemed that the notice under section 143 subsection 2 has been duly served upon her in time. Therefore, the condition of Maya is not valid in the assessment order and the assessment is valid. Next question number 20. Is issue of notice under section 143 subsection 2 mandatory for making a regular assessment under section 143 subsection 3? నోటీస్ ఇవ్వడం 143 subsection 2 కింద మ్యాండేటరీ అని అడుగుతున్నాడు. నువ్వు ఒకవేళ రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఆన్సర్ ఇది ఎస్ అంతే, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అంతే, మ్యాండేటరీ ఫర్ మేకింగ్ రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్. నెక్స్ట్, కెన్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ టు ఇష్యూ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2 బి ట్రీటెడ్ యాజ్ డిఫెక్ట్ క్యూరబుల్ అండర్ సెక్షన్ 292 BB? ఒకవేళ అడు నోటీసే ఇష్యూ చేయకపోతే 292 BB కింద దాన్ని క్యూర్ చేయొచ్చా? చేయలేం. సెక్షన్ 292 BB కెనాట్ ప్రొటెక్ట్. If the SSC participates in the assessment proceedings discussed with the aid of the recent Supreme Court ruling నాకు తెలియదు కానీ SSC participate in the assessment proceedings, SSC ఏది పార్టిసిపేట్ చేసిన అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ క్లోజ్ చేసేసినా సరే ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్, ఇట్ కెన్ బి అబ్జెక్టెడ్. ఎందుకు? అసలు నోటీసే ఇష్యూ చేయలేదు కాబట్టి. For section 2 notice must have been emanated from the department. Held that non-issuance of notice under section 143 subsection 2 is not a curable defect under section 292 BB in spite of participation of the SSC in assessment order proceeding. Aad participate chesina sare it is not curable. Next question number 21. The assessment of R and Sons HUF was completed on 143 subsection 3. Assessment అయిపోయిందంట with an addition of 7 lakh to the returned income. ఇన్కమ్ పెంచేశాడు. నోటీస్ ఇది 143 స్క్రూట్నీ చేసి ఆడు ఇన్కమ్ పెంచేశాడు. ద ఎస్ఎస్సీ కంటెంట్స్ దట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇన్ లా యాజ్ నో నోటీస్ వాజ్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2 ఈవెన్ దో ద ఎస్ఎస్సీ హ్యాడ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. ఇప్పుడు గమనించు అదేమన్నాడు? యాజ్ నో నోటీస్ ఇష్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 143 subsection 2 even though the SSC has participated in the assessment proceeding, the assessing officer relying on section 292 BB contends that the SSC that when SSC has participated in the assessment proceedings now he cannot raise any objection of the assessment order. చేయొచ్చా చెప్పు? ఏమైంది? ఆడు అసలు నోటీసే ఇష్యూ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఈడు పాస్ చేసిన అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ కానీ అది ఈవెన్ దో హీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ద అసెస్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. అదే ఆన్సర్. Examine the validity of the contentions of the both in your opinion who is correct. ప్రొవిజన్ రాస్తావు కింద ఏం చెప్తాం? ద అసెస్మెంట్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇన్ లా, నాట్ క్యూరబుల్ డిఫెక్ట్ అండర్ సెక్షన్, దేర్ ఫోర్ ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్ అండ్ సన్స్ HUF ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఎస్ఎస్సీ యొక్క పాయింట్ వ్యాలిడే. ద కంటెన్షన్ ఆఫ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ యొక్క పాయింట్ ఇన్వాలిడ్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆడు పార్టిసిపేట్ చేసి అసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ పాస్ అయిపోయినా సరే నువ్వు నోటీస్ ఇష్యూ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ప్రొవిజన్ అలా రాయి నేర్చుకో ఒకసారి. సెక్షన్ 292 BB provides that where the SSC has participated in the proceedings any notice which is required to be served upon him shall be deemed to have been duly served
నువ్వు సర్వ్ చేయకపోయినా సరే సర్వ్ చేసినట్టే మేము డీమ్ చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు ద ఎస్ఎస్సీ వుడ్ బి ప్రిక్లూడెడ్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ దట్ ద నోటీస్ వాజ్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్. ఆడే అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయలేదు. ఎప్పుడు అసెస్మెంట్లో వాడు పార్టిసిపేట్ చేయకముందు వాడు ఏంది కంటెన్షన్ రైజ్ చేయలేదు. ఏమని, నాకు ఇన్కమ్ టాక్స్ డిడ్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్, నోటీస్ సర్వ్ చేయలేదని చెప్పి కానీ, లేదంటే ఇంప్రాపర్ వేలో సబ్మిట్ చేశాను కానీ, లేదంటే ఆన్ టైం సబ్మిట్ చేయలేదని చెప్పి ఇదేమీ రైజ్ చేయలేదు. కాబట్టి అక్కడ సెక్షన్ 292 BB ఏం చెప్తుంది, ఈవెన్ దో ద నోటీస్ ఈజ్ నాట్ సర్వ్డ్ వి అజ్యూమ్ ద నోటీస్ హ్యాస్ బీన్ సర్వ్డ్ అని చెప్పి అంటుంది. అంతే. 21 క్వశ్చన్ కూడా అయిపోయిందిరా. క్వశ్చన్స్ అయిపోయి ఇక్కడతో. మళ్ళీ రేపు ఇక్కడ దాకా నువ్వు ఎక్కడ నిలబడ్డా ఈ రోజున సెక్షన్ 143 సెక్షన్ 1 అయిపోయింది. నార్మల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడం. 142A అసెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఎవరో చేస్తారో వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దాని తర్వాత 2A 142 సబ్సెక్షన్ 2A కింద ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఒక స్పెషల్ ఆడిట్ని అసైన్ చేసుకుంటాడు, CAతో చేయించుకుంటాడు. దాని తర్వాత 143 సబ్సెక్షన్ 3 దిస్ ఈజ్ అ స్క్రూటినీ ప్రొసీజర్. దాని తర్వాత 292 BB ఏం చెప్తుంది, స్క్రూటినీ ప్రొసీజర్కి నువ్వు ఖచ్చితంగా నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఈవెన్ సెక్షన్ 292 BB ప్రొటెక్ట్స్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్, ఈవెన్ దో నువ్వు నోటీస్ ఇవ్వకపోయినా సరే వీ అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ నోటీస్ అని చెప్పి అనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చూసాం, దాని కింద నోటీస్ ఇవ్వాలని చెప్పి సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 2, ఇది కూడా ఈ సెట్లోదే యాక్చువల్లీ. సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 2 ఇక్కడితో ఒక సెట్ అయిపోయింది. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తామంటే 144 BJA బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ అనమాట, ఎక్స్ పార్టీ అసెస్మెంట్. వితౌట్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కెన్ ఫినిష్ ద అసెస్మెంట్. నీకేం చెప్పాను స్టార్టింగ్, నువ్వు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయలేదయ్యా, నువ్వు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయని చెప్పి నువ్వు నోటీస్ ఇచ్చావు, వాడు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు దానికి. సో మనం ఏం చేసామంటే ఆడు కంప్లై అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ బేస్ నీ ఇన్కమ్ ఇది నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలని చెప్పి మనం కంప్లీట్ చేసేసాం దాన్ని అండర్ సెక్షన్ 144. అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. నువ్వు 142(2)A ఏంటి, 142(2)A 142(2)A ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేసుకోవడం, అంతే కదా. 142(A ఆర్డర్ని అపాయింట్ చేసేది 142(2)A. 142(A అంటే వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, 142(2)A అలాగే 143 సబ్సెక్షన్ 2 ఈ రెండింటిలో కూడా ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అనేది ఇస్తాం, కానీ 142 సబ్సెక్షన్ 1లో అనేది ఇవ్వము. ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అనేది ఇవ్వము, నో రిక్వైర్డ్ టు గివ్. ఓకే, ఒకసారి దీని మీద కండిషన్ చదువుదాం. యాక్ట్ ఇది ఇందాక ఆల్రెడీ చదివేసాం కదా, ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రస్ట్ గురించి చెప్పాను కదా, అది ఒకసారి చేతలో కూడా చదువుతాను చూడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్సెట్రా అండర్ సెక్షన్ 10 అసెసింగ్ ఆఫీసర్ షాల్ పాస్ ఆర్డర్ 143 సబ్సెక్షన్ 3 వితౌట్ గివింగ్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 10 ఓన్లీ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ కాంట్రవెన్షన్ టు ద ప్రొవిజన్స్. ఓన్లీ if he is of the view that activity is carried out in contravention of provisions and he has intimated the central government about contravention and approval granted to such institution has been withdrawn. ఏమర్థమైందా, ఏం చెప్తుంది, అసెసింగ్ ఆఫీసరు పాస్ చేసేట ఆర్డర్ 143 సబ్సెక్షన్ 3 కింద అంటే స్క్రూటినీ చేయించినప్పుడు నీకేమర్థమైంది, ఈ అబ్జర్వ్ దట్ అది ట్రస్ట్ కింద వైలేషన్ జరిగాయి. అప్పుడు వైలేషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇంటిమేట్ చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి ఈ కాంట్రవెన్షన్ గురించి చెప్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దానికి ఉన్న ఆ ఎగ్జామ్షన్ స్టేటస్ని రిమూవ్ చేసింది. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, అసెసింగ్ ఆఫీసర్ విల్ డూ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ నార్మల్, అదే ట్రస్ట్ కింద ట్రీట్ చేయకుండా నార్మల్ పర్సన్ కింద దానికి ట్యాక్సేషన్ అనేది చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నాం, సెక్షన్ బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 111 థియరీ కానీ MCQ కానీ అడుగుతాడట. బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ మేక్ అన్ అసెస్మెంట్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. ఇప్పుడు ఫెయిల్యూర్ టు ఫర్నిష్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139 1, 4, 5 ఏంటి సెక్షన్స్, నార్మల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు వచ్చే సెక్షన్స్ అవి. ఫెయిల్యూర్ టు కంప్లై విత్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 142(1). 142(1) వాట్ ఈజ్ దిస్ 142(1) వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఫెయిల్యూర్ టు కంప్లై విత్ స్పెషల్ ఆడిట్ డైరెక్షన్స్, అదే 142(2)A చెప్పాను కదా, స్పెషల్ ఆడిట్ చేయించుకోవాలని. ఓకే,
ఫెయిల్ టు కంప్లై విత్ 143 సబ్సెక్షన్ 2 స్క్రూటినీ నోటీస్ ఇవ్వలేదు. అంటే నోటీస్ ఇవ్వలేదని కాదు, నోటీస్ ఇచ్చిన సరే ఆ నోటీస్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనమాట. ఓకే, ఇందులో ఇది చూడలేదు కదా నీకు, 142(1) తెలీదు. ఇదేంటి ఆడిట్, ఇది తెలిసి మిగిలినన్ని, ఇది ఒక్కటి తెలియదు నీకు. ఒకసారి చూద్దాం. చూడు, స్టార్టింగ్ చెప్పిన సెక్షన్ ఇది. ఎవడన్నా రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయకపోతే వాడికి ఏం చేస్తామంటే మనం నోటీస్ ఇస్తాం, నువ్వు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చెయ్యి అని చెప్పి. దాన్నే సెక్షన్ 142(1) చెప్తున్నాడు. ఓకే, తెలిసిందే కదా ఇది. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావు చూడు. అంటే ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడ నువ్వు గమనించావు సరిగా, ఒకసారి రివైజ్ చేయి. సెక్షన్ 139(1)(4)(5) కింద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నువ్వు ఫైల్ చేయకపోతే, ఫెయిల్యూర్ అయితే అప్పుడు బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ 142 సబ్సెక్షన్ 1 నోటీస్ ఇష్యూ చేసిన నువ్వు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే నోటీసెస్ ఇష్యూ చేస్తాం, ఈ పలానాది కంప్లై చేయని చెప్పి. వాడు కంప్లై చేయడు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే 144 కింద బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ కింద మనం వాడి ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం. ఒకటి ఇప్పుడు రివైజ్ చేయి సరిగ్గా. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 142(1), 143 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది? 143 సబ్సెక్షన్ 2 ఇప్పుడు దాకా చదివాం కదా. సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 3లో ఏం చెప్పాడు? స్క్రూట్నీ దాని మీద ఇచ్చే నోటీసు, దానికి కూడా రెస్పాండ్. ఇంకోటి స్పెషల్ ఆడిట్ డైరెక్షన్స్, స్పెషల్ ఆడిట్ చేయించుకో అని చెప్పి నోటీస్ ఇష్యూ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయితే అప్పుడు బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ వస్తుంది. నోట్: అసెసింగ్ ఆఫీసర్ షాల్ ఇష్యూ స్క్రూట్నీ నోటీస్ గివింగ్ an opportunity of being heard to the except .2. ఈ ఒక్క దాంట్లోనే మనం ఏంటంట ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అనేది ఇవ్వం. ఇది 142 సబ్సెక్షన్ 1. దీన్ని ఎంసీక్యూ కింద అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అనేది ఎక్కడ ఇవ్వో? సెక్షన్ 142 సబ్సెక్షన్ 1. అది ప్లెయిన్ సెక్షన్. ఏముంది, నువ్వు రిటర్న్ అడిగో, ఆడు వేయలేదు రిటర్న్. సో మనం ఏం చేస్తాం, నువ్వు నోటీస్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి సెక్షన్ 142 సబ్సెక్షన్ 1 అనేది నోటీస్ ఇస్తున్నావు, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేసుకోవయ్యా అని చెప్పి నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తే ఆ నోటీస్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకా రీజన్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు అక్కడ. యూ విల్ బీ జస్ట్ ఫైలింగ్. అదనమాట డిస్క్రిషనరీ బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్. ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ అట. డిస్క్రిషనరీ బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ అసెస్మెంట్ అట. ఏదో ఉంది చూడు. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ ఆల్సో అసెస్మెంట్ మే బీ కంప్లీటెడ్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 144. ఏంటట, ఈ కేసెస్లో కూడా సెక్షన్ 144 అప్లికేబుల్ అయిపోద్ది. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ కంప్లీట్నెస్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్గా లేదు, కరెక్ట్గా లేదని చెప్పి అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఫీల్ అయినప్పుడు, కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వాజ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ ఫాలోడ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. కరెక్ట్గా ఫాలో అవట్లే. ఐసీడిఎస్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఫాలోడ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. ఐసీడిఎస్ అంటే ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్. ఇంకో 3 అడిషనల్ కేసెస్ చెప్తున్నాడు. ఏంటిది? అసెసింగ్ ఆఫీసర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ కరెక్ట్నెస్ అండ్ కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ ద బుక్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్. కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వాజ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ ఫాలోడ్. కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కరెక్ట్గా లేదు. ఐసీడిఎస్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఫాలోడ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. ఇన్కమ్ కంప్యూటేషన్ డిస్క్లోజర్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి? హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఫాలోడ్ బై ద ఎస్ఎస్సి. టైమ్ లిమిట్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 144. టైమ్ లిమిట్ ఏంటి ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్? అసెస్మెంట్ షాల్ బీ కంప్లీటెడ్, ఆర్డర్ షాల్ బీ పాస్డ్ విత్ ఇన్ 9 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ షాల్ బీ కంప్లీటెడ్ ఎప్పుడు లోపల? విత్ ఇన్ 9 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. రెలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎప్పుడు? 1 second. సో మనం ఎక్కడున్నాం? టైమ్ లిమిట్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్. ఇది బెస్ట్ అసెస్మెంట్ సెక్షన్ 144 కింద ఎప్పుడు లోపల చేయాలి? సెక్షన్ విత్ ఇన్ 9 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రెలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. సేమ్ ఇది ఇంకో చోట ఎక్కడో చూసానప్ప. సెక్షన్ 143 సబ్సెక్షన్ 3 కూడా అంతే కదా? అంతేనా? ఒకసారి చూద్దాం.